DES, data encryption standard. So today we are going to discuss two more algorithms, IDEA and AES. I will try to complete these two algorithms by today's class. So what is IDEA? Only 20 students are there. Okay, let's discuss the IDEA algorithm. So that PPT I had already already sent to your Google Classroom. So this is just like DES. It is also is an example of block cipher. Like DES, it also works on 64-bit plain text blocks. But here key is longer. Initially, in case of normal DES, the key is 64 bits. But here the key is longer. Key is 128 bits. And IDEA is also reversible like DES. That is the same algorithm you can use for the decryption purpose. So the same algorithm you will use for encryption along with the decryption purpose. So IDEA is also reversible, just like DES. So this is the basic thing regarding the IDEA algorithm. What is the full form of IDEA? That is International Data Encryption Algorithm. International Data Encryption Algorithm. That is the full form of IDEA. So just like DES, it is also as an you can consider this is also an example of block cipher. It also works on 64-bit plain text. Here the key is longer. In case of DES, we had 64-bit key. Now we have 128-bit key is available in case of IDEA. And IDEA is also reversible like DES. So let's discuss about rounds. In case of DES, you have seen that there are 16 rounds are there. But in case of IDEA, there are 8 rounds are there. So initially, the 64-bit plain text is divided into 4 blocks. Each block is 16-bit each. Okay. So we will discuss this algorithm with the help of our book. Our book is also there. So this is one of the strongest cryptographic algorithms. There are 8 rounds are involved. So this is the initial. This is a diagram that is given in the PPT. So input plaintext size is 64 bits. So the 64-bit is divided into 4 halves. That is, each block size is 16 bits. So P1, P2, P3, P4, all are 16 bits. Now, each of these plain text needs to go through 8 rounds. And then after the 8th round, it goes to the output transformation. After the output transformation, we will get the ciphertext, the ciphertext blocks. Each of the ciphertext block is 16 bits. So merging all these 16 bits, we will get 64-bit ciphertext. So this is actually the overall idea about the IDEA algorithm. Now you can see that each of the round, there are separate keys are used for encryption purpose. So in case of round 1, K1 to K6, then K7 to K12, in this way up to K49 to K52. So in this way the keys are used. So in each of every round different set of keys used. So it actually helps us to add more confusion and diffusion here. Confusion diffusion logic actually helps us to understand that from the ciphertext you won't get any information regarding the plain text. You cannot predict anything regarding the plain text. So that is the purpose of having confusion and diffusion. And so in case of round 1, you can see that we have different sets of keys are used for different operation. Okay. So this is the basic view of that is the broad level view of the IDEA algorithm. So here plaintext size is 64-bit, key is 128 bits. First, the 64-bit keys are divided into 4 halves. Each half is 16-bit. Round 1, round 2, up to round 8. Then we have to perform output transformation, and then we will do the ciphertext, and this is the output ciphertext. So let's discuss about the round. So so each of the 8 rounds, as we have mentioned, there are 8 rounds in IDEA, and each round involves a series of operations on these 4 data blocks using 6 keys. Okay. So here you can see that there are 4 data blocks and there are 6 keys are there. So each of the round are same. So in each of the round we have to perform
this set of operations. So each of the round will contain 14th operation. Okay, so as we have 8 rounds, in each round we have to perform 14 operations. Okay, so let's discuss about the 14 operation. So first of all, you have to multiply P1 with K1. P1 means first plain text. So we have 4 plain text, P1, P2, P3, P4. Just see this diagram. P1, P2, P3, P4. 4 plain texts are there and 6 keys are there. K1, K2, K3, K4, K5, K6. So that is our input. Now what we will do inside round 1 or round 2? First we have to do multiply P1 and K1, then add P2 and K2, then in step 3 add P3, K3, and then step 4 again multiply P4, K4. So this is like something like that. So how you can remember this thing? So this is something you can remember as MAM. M. Okay, so M for multiply P1, K1, then add P2, K2, then again add P3, K3, and then multiply P4, K4. So this is something you can remember in this way, that is MAM. Then step 5, step 6. So in case of step 5, XOR the result of step 1, step 3. Step 1, step 3. So you have to perform XOR operation of 1 and 3. And again you have to perform the XOR operation between this step 2 and step 4. So these are the 2 steps we have done. So after so we have to perform 14 operations. Among the 14 operations, we did the first 6 operation. So first you have to perform MAM operation, that is multiply, add, and then XOR. XOR between 1 and 3 and XOR between 2 and 4. Step 2 and step 4. Then step 7. Okay. Now what actually we will do again? So this will be MAMA. Initially it was MAM. Now it will be MAMA. So multiply, add, So multiply the results of step 5 with K5. We have 6 keys, K1, K2, K3, K4. So we have already used K1, K2, K3, K4. Now we are going to use K5. So multiply the results of step 5 with K5 and then add the result of step 6 with step 7. Then again multiply the results of step 8 with K6 and add the results of step 7 and step 9. Okay, so this will be MAMA. Then you have to perform 4 XOR operations. Okay, so 4 XOR operation, that is step 1, step 9. Again, this step 1 with step 9, then XOR the result of step 3 with step 9, XOR the result of step 2 with 10, and XOR the result of step 4 with step 10. Okay, so there will be 2 results. Last 2 results are involved here, and then again 1 and 3, just like you have performed XOR of 1 and 3, step 1 and step 3. Now individually you have to perform the XOR of step 1 with step 9 and XOR with step 3 with step 9. Again the XOR, you have to perform XOR of step 2 to step 10 and XOR the results of step 4 and step 10. So these are the details of one round of IDEA algorithm. So any doubts, students? I will discuss it again, but still I am asking if you are getting any doubt regarding this. Okay then. Okay, so I am again discussing the IDEA algorithm. So this is your IDEA algorithm. So initially the plain text is 64-bit. There are 8 rounds are involved. Initially the plain text will be divided into 4 halves, that is P1, P2, P3, P4, and there are 6 keys are involved, K1, K2, K3, K4, K5, K6. So one key will be used just once. This is the logic behind the IDEA algorithm. So if you are using round 1, there are 8 rounds are there. Each of the round will take 14 operations inside it. So here in round 1 you have to use 14 operation, in round 2 you have to use 14 operation, in round 3 you have to use 14 operation. So this is how you will complete 8 rounds. So each of the round you have to perform 14 operations.
So let's discuss that. There are two things we need to discuss: what will be the operations and how these keys will be generated. So there are two questions are here. So these are the rounds. These are the 14 rounds. So this is pretty much easy to remember. First, you have to perform MAM. So multiply P1 with K1, add P2 and K2, add P3 and K3, and multiply P4 with K4. Then perform XOR between 1 and 3 and XOR between 2 and 4. Then again, that is MAMA, that is multiply the results of step 5 with K5, then add the result of step 6 and 7, then again multiply the results of step 8 with K6. So all the keys are exhausted over here, and then add the result of step 7 and 9. That is the two multiplication results will be added here. So up to step 10 you have done. Next, last 4 XOR operations are left. Now what you will do, so the last two results are step 9 and step 10. So that XOR you will have to perform between step 1 and step 9, then step 3 and step 9, then XOR the result of step 2 with step 10, and XOR the result of step 4 and step 10. Okay, so this is the one round explanation of the idea algorithm. So just go through it, that how this whatever I had discussed, that explanation is given here, that how it will perform multiplication, addition, etc. So next our topic is that from 128-bit key, how can we generate this K1 to K6, different keys for each of the rounds. So K1 to K6, K7 to K12, K43 to K48, K49 to K52. So there are, in the last phase you can see that there are 4 keys are involved. Okay, rest of the rounds will have 6 keys. So this is the sub key generation, and that thing you can also get from this here also. This is also given. So let's discuss the key generation phase. So first round, when the initial key was 128-bit, from each 6 sub keys K1 and K2 are generated for the first round. So all the keys are K1 and K2 consist of 16-bit each out of original 128 bits. So this is how the keys will be generated. So this is the one round application. So that is how in the second round also you will do some key shifting. So first, from the 128-bit key, you will take first 16-bit key, that is K1, K2, K3, K4, K5, K6. So 6 into 16, that is 96. 7 to 128. Of keys will be used. So four bits key is 128-bit. Now K1 will be generated from 1 to 16, K2 will be generated 17 to 32, up to K6 is generated. So 96 bits from the 128B is exhausted. So only 32-bit key is left. So this 32-bit key will be used as in the second round, and rest of the bits will be taken by circularly left shifting the original key, and from there rest of the 64-bit key you will get, okay, by 25 bits, circularly left shift by 25-bit key. So again you will get some new keys, and from there you will take 16, 16, 16, 16. There is 96 bits keys you will use. So again this will be used for the round 2, and again for the round 3 you will again you will do circular left shift. Again the key will be, original key will be shifted and will become a new key, and from there you will take 16, 16, 16, 16, 16, 16. In this way you will gather
96 bits key for each of the round. Okay, so that actually helps us to apply confusion over here. So here you can see that if you go through the broad level view, that every round there will be 6 new keys will be used. K1, K2, K3, K4, K5, K6. Here also 6 new keys will be used. K7, K8, K9, K10, K11, K12. So in this way, all the keys will be used as the new keys you can get. So when the original key is exhausted, you will left shift, circular left shift of 25 bits. Then it will be a new key. And then from there, you can get new keys as per the rounds. So you are not going to use same key for each of the round. You will be actually creating new keys and that will be used over and over. So that's it. So after the key will be generated, each round will be get started, and each round you will use 14 rounds, 14 operations. So you have 8 rounds are involved, and each of the round will consider 14 operations. So after the 14 operations are done, this is the end of the last round. You have no unused bits. Then you have to go for output transformation. So this output transformation is an one-time operation. It takes place at the end of the 8th round. The input of the output transformation is, of course, the output of the 8th round. This is, as usual, 64-bit. Is it visible, students? Is it visible? Yes, ma'am. Okay. So the output transformation, let's discuss I am discussing about the last round. So this is the last round of the idea algorithm, that after you have completed round 8, you have to go through output transformation. You can see from this diagram that there are 4 keys are involved over here: K49, K50, K51, K52. So at the last round, you have to perform with the help of the 4 keys. So output transformation is little bit different as compared to the normal operation. That is, that some rounds we have to perform here. So let's discuss about this output transformation. So let's discuss that the 16-bit plain text will be converted to auxiliary plain text. So there will be 4 blocks are there, just like initially we have divided our plain text into 4 blocks: P1, P2, P3, P4. So those, after the end of the round 8, this P1, P2, P3, P4 will be converted to, for example, 4 auxiliary values: R1, R2, R3, R4. So again, in output transformation, you have to perform the operation MEM. This multiply R1 with K49, then add R2 with K50, then add R3 with K51, and multiply R4 with K52. So 4 keys are there. So these 4 keys will be applied on the auxiliary output of the rounds, end of round 8, and then you will apply this multiply, add, multiply. Then you can generate this output ciphertext. So these are the output of the 4 plain text, each of the 16-bit block that we received from the round 8, end of round 8. So the outputs are considered as R1, R2, R3, R4. So this R1 with this is K1 means K49. K49 the key. So that will be multiplied and it will generate C1. Then R2 will be added with K2 and generate the C2. Again, these are 16 bits. R3 will be added with K3 and generate C3. And R4 will be added with multiplied with K4 and generate C4. So this is multiply, add, multiply. So this will be our output ciphertext 64 bit. So this is how we can generate the idea algorithm. So just try to remember the basic broad level view of the idea algorithm. So broad level view is plain text is 64 bit, key is 128 bit. So initially plain text will be divided into 4 sub blocks: 16 bit, 16 bit, 16 bit, 16 bit. Now each of the block will go through 8 rounds. Each of the round will involve 14 operations along with 6 new keys. Okay. So this is something important in case of idea algorithm, that in there are 6 keys are there. Each key is 16 bit, and after the key will be used just for once. Okay. So when you go to the next round,
there are new set of key will be used, and that new set of key will be so that new set of key will be used. After that, you will complete the round 8. You have to go through the output transformation. Now, in case of output transformation, there will be multiply R1, K1, R2, K2, R3, K3, R4, K4. So by this, we will generate output ciphertext of 64 bits. So the idea decryption, the decryption procedure is same as the encryption procedures. So if you reverse the algorithm, then you can reverse all the procedures, so you can do the decryption. So idea encryption is same as idea encryption. Now, what is the strength of idea? So the idea uses 128-bit key. So there means if the key size is 128-bit, so there are 2 to the power 128, that is 10 to the power 32, 38 encryption operations would be required. So 10 to the power 38 encryption operations will be required. So, so if you get to obtain the correct key, so there are, if we have like 128-bit key, that means if you convert this into permutation, that is what number of keys you can generate, that is 2 to the power 128 possible combinations of keys can be there. And if you get the correct key, only half of the possible keys needs to be examined and tried out. So if you perform using the computer with the idea encryption per microsecond, it will require this many years to break the idea. Okay, so that's why idea algorithm is very strong. But the one problem of the idea algorithm is, it is if you want to use the idea algorithm, you need to buy something. Okay, so there is a patent is there regarding the idea algorithm. So this is the problem regarding this. That's why idea algorithm is not very much famous. So if you want to use the idea algorithm in some cases, so you have to buy the license, because there is a algorithm that is have some patent. So this is a strong algorithm, but not too much use in our regular day-to-day life. Normally, DES algorithm is, that's why so much famous. If the DES algorithm is not giving you the proper security, you can use double DES, triple DES. Okay, so this is the difference between idea and DES algorithm. Okay, our next algorithm is RC4, and RC4 is more or less not very much important algorithm, but in your syllabus there is a RC5 algorithm is there, which is a little bit important, but most important algorithm is DES and AES. Okay, so let's discuss about first our algorithm RC4. So just I'm talking about like just for 5 to 6 minutes regarding the RC4 algorithm. Then I will going to discuss the RC5 because RC5 is in your syllabus, not RC4. DES, there is another algorithm is there AES. AES is also very important for your exam. Okay. For your exam, AES and DES is very, very important. But still, we need to, these things are also in your syllabus. So I want to discuss those things also. Okay, in the PPT also I didn't discuss RC5 and Blowfish. So that thing I will discuss with the book, and then I will discuss AES. AES is most important algorithm over here. So okay, so RC4 was designed by Ron Reversed. So that is the name was initially Reverse Cipher 4. That's why it is called RC4. So so RC4 mainly was used for any kind of wireless equivalent privacy. So in case of wireless communications, that is this symmetric cryptography was used for doing the encryption purpose. So here in case of RC4, it generates some stream of bits will be generated, and those are called the key streams. And then you have to go through some steps. I will discuss these steps with the help of this small Java program.
So there are some variables you need to take. So basically a key, some of the plain text, some of the auxiliary bits will be generated, and then we have to perform some operations, that is multiplications and modular operation. So that is the something that related to RC4. Okay, so just go through it if you are interested regarding this, but those things are not in your syllabus. In your syllabus there is RC5 is there, so I am going to discuss RC5 little more, because either short questions will come, never RC5 related broad question will never come, because those are some algorithm that are actually not in use nowadays in the cryptography world, but something you need just for MCQ purpose you can go through these two algorithms. Okay, so RC5 is another algorithms. So RC5, that is a fast algorithm. It also operates using the addition, XOR, shift, etc. Why it is called RC5? Because the Ron Rivers, the scientist who actually develops the RC4, another version he had developed, that is called RC5. That's why this is a version kind of thing. So initially he had started with RC1, then RC2, RC3. So those are all failed. Then RC4 came, and RC4 is also not very much gives the proper results compared to the other algorithms. Then he had developed RC5, which is actually a little bit faster compared to the other algorithm. That's why it is used in some places, but not a huge way that like the DS in AES can. Okay. And the most important advantage is it fast and it takes less memory compared to the other cryptography algorithm. So how RC5 works? So it is a block cipher, and the number of rounds and number of 8-bit values are given here. So RC5 encrypts 2 word blocks at a time. So it can be 16. So it can be 16, it can be 32, it can be 64. Number of rounds is depends, that is it can be 0 to 225, so any number of rounds are applicable, and number of 8 bits octet, that is what will be the key size. All the keys are 8-bit bytes, that is octets, and number allowed values are 0 to 255, so any values you can take. So as you can see, the word size in bits is 2-bit block at a time, that is RC5 can encrypt 2 word blocks at a time. So, and the allowed values are 16, 32, and 64. That means allowed plaintext block is actually 32, 64, 128 bit. So in case of DAs, in case of IDEA, you can see the plaintext block is specifically 64 bits, but plaintext size is 64 bit hotei hobe. Otherwise, you cannot use that algorithm. But in case of RC5 algorithm, there are 3 allowed values are there. One is 32, another is 64, another is 128 bits. 32, 64, 128 bits. And the key length can be 0 to 2040 bits. So you can see this is a 8-bit bytes are there. So 0 to 255 if you calculate in this way. So that means 8-bit. So you will get the key length will be 0 to 2040. So the output resulting from RC5 is the ciphertext, which are the same size as the input plaintext. Since the RC5 allows for variable values in the 3 parameters, a particular instance of the RC5 algorithm is denoted by in this way. Okay, so if I write in this way, that is RC532, এটা খুব MCQ তে আসে, ঠিক আছে? যদি লেখা থাকে কি বলতো যে RC5 32/16/16, what is the meaning of it? Okay, what is its meaning? So the first is what, second is number of rounds, and third one is that is the key, that number of 8-bit bytes in the key. Okay, so this is the meaning of this WRB. So RC5 hyphen WRB. So it means that here the plaintext is 32 bits. There are 16 rounds are there, and there are 16 8-bit bytes key is there. Okay, and 16 bytes, that is 16 8-bit bytes, that is 128-bit key is there. So this is the something, that is the meaning of this. Okay, so if you go through this, please you don't forget to study this portion, because this portion actually helps you to understand
that what is actually RCI in of the variability is involved in case of RC5, and how it is different from the DES and ID algorithm. In case of DES, that is the basic algorithm we have studied, where the plain text is 64-bit, along with our key is also 64-bit initially, and then we had extracted 56-bit from there. Now, in case of ID algorithm, as you can see that in case of IDEA, the plain text is 64-bit, but the key is 128-bit. Okay, so that is something fixed. But in case of RC5 algorithm, which is fast and efficient, but not very much used in regular day, that algorithm takes less time, less space compared to the other algorithms. But it only important part of the RC5 is there is a variable size, variable rounds, and variable plain text size. So if you have the plain text size 32, 64, 128-bit, so anything it can be used in case of RC5. Okay, and the number of rounds can be any round, 1 round, 2 round, 3 round, 4 round, up to 255 rounds. And what will be the maximum key size? That is 2040, because each there are 0 to 255 8-bit bytes are available for key. So each key size will be 8 bytes. 8 bits. So if I write in this way, that is RC5-32/16/16. So that actually means that first one is the block size. So if I write 32, that means block size is, that means what is the plain text size? 32 into 2, that is 64-bit. Why? Because RC5 encrypts 2 word block at a time. Duto block একসাথে encrypt করে. Okay. So if I write 32, that means 32 into 2, that means 64-bit plain text. There are 12 rounds are involved, and what will be the 16 means? That is 16. There are 16 bits bytes are available. That means total 128-bit key is available. So let's discuss about the principle of operation. So I'll be discussing this flowchart, but just give me 1 minute break. I'm just coming from the washroom. Yes. So this is the RC5 algorithm. So initially you have your plain text will be divided into 2 blocks. For example, the blocks are A and B. Now you have to add A with S0 to produce C. I will discuss what is actually S0, and add B with S1 to produce D, and start with the counter 1, counter I equal to 1. So now there is a both side operations you have to perform. So first you have to perform XOR between C and D. XOR between C and D and produce E, and then circular left shift E by D bits, and then add E to S2 of I to produce F. Okay, so this is the left side you have to perform first. Then you have to go to the right half of the flowchart. So then you have to perform D and F, XOR D and F. So output of this operation is F. So D and F to produce G. Again circular left shift G. যে আউটপুটটা হবে সেটাই F bits circular left shift, and then add G and 2 to the power 2 of I, 2 into I plus 1 to produce H. So after this operation, you have to increment this counter by 1 and check if it is greater than the number of round or not. So basically, I will count how many rounds are you going to do.
So if it is greater than round, you have to stop, and then you will generate the ciphertext. So there are two blocks there, A and B. Each of the size of the block is either 16 bit or 32 bits or 64 bits. So as I told you that it actually encrypts two word block at a time, and the block একসাথে encrypt করে. So each of the block size can be 16 bit, 32 bit or 64 bit. So এই দুটো ব্লক, ফর এক্সাম্পল A and B, তো দুটো ব্লক একসাথে নিল, তো সেটা A and B টাকে আমরা দুটো জাস্ট অ্যাড করলাম, S of 0, S of 1, আমি বলছি এটা কি ভ্যালু। সো CRD রেডি হলো। তো CRD এর উপর উই আর পারফর্মিং লেফট সাইড অপারেশন ফার্স্ট, তারপর রাইট সাইড অপারেশন, তারপর করে দেখতে হবে যে কাউন্টারের ভ্যালু যেটা রয়েছে দ্যাট ইজ দ্য নাম্বার অফ রাউন্ডের সাথে যতক্ষণ মানে ফর I equal to 0, I less than R, I plus plus. So this is the for loop. So R is the number of rounds. So call F as C. So output এখানে দেখো এটা আউটপুট F, এটা আউটপুট H। তো এই C টা হচ্ছে একটা সাইফার টেক্সট, মানে A কে এনক্রিপ্ট করে you got F, and B কে encrypt করে you got H. Okay, so these are two ciphertexts, that is 16 block two ciphertexts we got with the help of the RC5. Okay, so and this S0, S1, these are the keys. Okay, so this is the keys. First we have a key. From there we will generate some sub key, and sub key size will be same as the plain text size. So if the plain text size is, you have taken 16 bit, the size of A is plain text is 16 bit, so this sub key size will be also 16 bit. So sub key size will always depend on the plain text block size that you have decided, because in case of RC5 the plain text block is not fixed. There can be multiple bit blocks are available. So this is something. So this again, each of the steps are explained stepwise, that how that can be performed. So again the codes are written that I had decided that for I equal to 0, I less than R, I plus plus. So in this way it can be performed. Okay, so this is the how you can create the S of 0, S of 1, that is the sub keys. So first initially the whatever the size you have considered, so you will take the keys and then you will do some circular left shift. There are some constants can be there, the P, Q, that you will add with the keys and generate new keys. So in this way you can generate new keys for each of the operations. Okay, so this is the RC5 algorithm. Just go through it once. This is something that is not very much important for your exam, but still you can study the algorithm, because this is also present in your syllabus. So next another algorithm is there, that is called the blowfish. So blowfish is another very strong symmetric algorithm. This algorithm is very fast. And along with that it takes a very less execution time. That's why blowfish is used for encryption purpose in case of apps, in case of mobile related world, where we always bother about the size. In that case we can use this kind of algorithm, which are compact as along with very much fast. So let's discuss this blowfish algorithm. Okay, so this is our blowfish algorithm. I am going to discuss this with the help of a flowchart. So this flowchart is very important. So here also plain text size is 64 bit. Whenever you are studying this algorithm, please study the flowchart. If you go through the flowchart, you will have found knowledge actually what is happening inside the algorithm. So basically the flowcharts are nothing but the pictorial representation of the whole algorithm, and it is very catchy because there are lots of things are written. You can go through it. There is like lots of, yes, you have to study this thing, but if you go through the flowchart, you still have the information that what is actually going on here. So in case of here is the plain text size is also 64 bit, just like our previous DES. In case of IDEA, DES, IDEA, both take 64 bit plain text size. The plain text will be divided into two halves. One is left half, another is right half. So this is 32 bit, this is also 32 bit. So this is your plain text.
One second. Okay. So, okay. So this is your plain text. This is your cipher. So this is your left side plain text. This is your right side plain text. Those will be operated differently. And f is the function. F is the function I am describing. So here actually there is a P array. There is a kind of array we have to consider. That's why it is called P1, P2, P3, P4. All are 32 bits. So let's discuss about function f. You can see that this f is a function is written over here. So this is 32 bit. This is 32 bit. First of all, the one p array, one size of array will be considered. This is fixed for both sender and receiver side. So this array data will be stored with the left side plain text, and then this will go through one function. Whatever the output of the function will be stored with the right side plain text, and then you will do some swapping. So swapping, that is this output of this XOR will become the new right side plain text, and this output will be treated as the new left side plain text. And then you have to go through this round. So we have to go this again and again. 14 rounds of operation we need to perform in this way. And after that, the last round, after you have completed all the 14 rounds, the output will look like this. That is a 64-bit ciphertext will be generated. So this is your Blowfish algorithm. That's why it is very fast and compact algorithm. So again, I am discussing there is the plain text is 64 bits. So plain text will be divided into two FUBs, 32 bits and 32. Now there is another concept is involved over here. There is a P array, a set of array that is both side available, encryption and decryption purpose. Both sender and receiver must have similar kind of plain text P array will be there, constant kind of array. So this is done. Now let's discuss about the function, that how this function can be calculated. So suppose you have 32-bit left side block. So that will be divided into 4 blocks. Each are 88 bits. There are 4 S boxes and involved. I am telling about what is actually this function. মানে তোমরা যেটা দেখছো যে 32 বিট এক্সেল লেফট সাইড প্লেন টেক্সটের উপর একটা পি আরএ অ্যাপ্লাই করে জর করার পর তার উপর একটা ফাংশন অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, এবং তাই output of the function is given to the input to the this XOR function, where you are performing XOR with this right side plain text. So what is actually this function is? So this function is actually written in this way. So 32-bit left side plain text that will be divided into 4 blocks, that is 8-bit, 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 8-bit. So SBox 1, SBox 2, SBox 3, SBox 4. So this 8 box will be given to the SBox 1, and then the 32-bit will be generated with the help of the SBox. Then the XOR will be performed. So again another XOR will be performed with the SBox 3, and the output will be again will be performed with the help of the SBox 4 will be here, and a 32-bit output will be generated. So this is the function f in the Blowfish. So just go through it. If there are if you get some if some questions will come from the Blowfish, just go through it, as this is present in your syllabus that I'm telling you every time. Okay, so that's it for Blowfish. Now let's discuss about AES. So this is the most important algorithm after DES. So I am telling you that there are 2 algorithms that are mainly important. IDEA is also important. That DES and AES. These are the 2 algorithms that is very, very important. So there are attendance at the com canary. Attendance is so poor today. Why? ওয়েদারের চাপে কি ঘুমিয়ে পড়েছিস?
I don't know if all of you are getting the same weather or not, because all of you are in Kolkata or not, that is I am not pretty much sure. কি বল, তোরা অনেকেই বাইরে আছিস না রে? নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে, তার মানে সবাই একরকম ওয়েদার পাচ্ছিস না। ঠিক আছে, সেটা বুঝলাম। তবে আজকে সকাল থেকে বেশ ভালোই বৃষ্টি হয়েছে, ওয়েদার ইজ ভেরি গুড। ম্যাম এখানেও বৃষ্টি হচ্ছে ম্যাম। এই তো প্রণয়, ঠিক আছে। তার মানে চাই এবার এইএসটা, প্লিজ একটুখানি এইএসটা একটু দেখে নে। এইএস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যালগোরিদম। মানে ডিএসটা যেমন খুব ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সাম, ফর এনি ক্রিপ্টোগ্রাফি ফিল্ড, মানে ক্রিপ্টোগ্রাফির মধ্যে কিছু অ্যালগোরিদমস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। So DS টা যেমন খুব, it was very important, just DS, AES is also very very important one algorithm. So after AES I will stop today's class. So let's discuss AES in detail. Another thing is that okay, no problem. Yes, I can see that thing. Okay, so this is advanced encryption standard. Okay, then what is the full form of AES? Advanced encryption standard. So many proposals, when there is a US government, when there are lots of, at that time there are lots of cryptographic algorithms are there. So the US government want to want to have some universally accepted one algorithm they just wanted. Okay, so there are lots of algorithms are there at that time, RC4, RC5, Blowfish, IDEA. So many scientists prepared on algorithm and submitted to the US government. So there is a debate was there, many proposals were submitted and they win the particular drive. So the algorithm was developed by Ringsdale, John Damon and Vincent Ridgeman. So initially they have given the name Ringsdale. So when they have proposed the algorithm, at that time the name was Ringsdale. So there are lots of proposals was submitted at that time, Sarpen, Tufis, RC6, Mars, but this algorithm got the maximum vote, 86 votes. That's why they win the drive that is started in the 1990s by US government. So after that they had renamed this algorithm. Instead of Ringsdale, they have renamed the algorithm Advanced Encryption Standard. So it is very much famous. কি যে বারবার হচ্ছে যায়, এটা চলে যাচ্ছে কেন? So there are lots of candidates are there to standardize the particular cryptographic algorithms. So Ringsdale got the wins the competition. After that, it renamed as AES. So according to designers, the main features of AES are, this is a Blowfish decryption. So this is in case of AES algorithm. So there are key lengths and plain text size can be 128 bit to 256 bit. Okay, so there is a diagram is there. There are lots of diagrams are there. Please pay attention because it is more complicated, just like the DS. Okay, so AES, I'm telling this from the PPT that I shared with your Google Classroom. So AES is the most popular and widely adopted symmetric key cryptography. It is 6 times faster than the triple DS. Okay, so at that time triple DS was in use very much. Okay, but it has been found that AES not only just like strong like triple DS, it is 6 times faster than the DS. So key size was too small,
With increasing computing power, it was considered vulnerable against exhaustive key search attack. Okay, if somebody are using exhaustive key search attack, triple DS cannot handle that attack. At the same time, triple DS not very much fast because it's complex number of rounds, key generation, everything. So AES comes as the solution for this problem. So the features of AES are, it is a symmetric cryptography and it is also is an example of an block cipher. The plain text size is 128 bit. DS ক্ষেত্রে plain text size is 64 bit, but in case of AES the plain text size is 128 bit, and there is a just like in case of IDEA, variable size keys can be used. So key size can be 128, key size can be 192, key size can be 256. So there is variable number of keys are allowed in case of AES. It is stronger and faster than triple DS, provide full specification and design details, and it can be implemented with the help of C or Java program. So let's discuss about the operations of AES. It basically relies on substitution and permutation network. It comprises a series of linked operations, some of which involve replacing input by specific outputs and others involve stuffing bits around. So initially AES, the plain text size is 128 bits. So there are a number of plain text blocks can be prepared. So there are each block size is 16 bytes. And these 16 bytes are arranged in 4 columns and 4 rows for processing as a matrix. And unlike DS, the number of rounds is AES is variable and it totally depends on the value of the key, that is the length of the key. So AES uses 10 rounds if the key size is 128 bit. So if the key size you have considered 128 bit, then you have 10 number of rounds. If you have considered 192 bit keys, there will be 12 rounds. And if you are using 256 size bit keys, that is the size of the keys 256, then you will going to have 14 rounds. Okay, so each of the round uses different 128 bit round key, which is calculated from the original AES key. So this is a very important question that you will get if you go through the last year question paper. You will see that AES plain text size is 128 bit key, is 128 bit, but what will be the key? So there are 3 allowed key sizes there. One is 128 bit key. If you are using 128 bit key, then the number of rounds will be 10. In case of if you are using 192 bit key, then the rounds will be 12. And if you are using 256 bit key, then the number of rounds will be 14. So this is the basic of AES. Now let's discuss about the particular algorithm. So operation. So these are the AES operation. So you can see there are 2 phases are there in case of AES. So in case of first thing, this is called the initialization phase. Okay, so first what you need to do, you have 16 byte key to get the actual key block to be used, and then you have to initialize our plain text, and then we have to perform XOR between this key and the plain text. Now, then if based on the key size, the number of rounds will be decided. So for example, if we consider the key size is 128 bit, then there will be 10 rounds. Now each of the round will perform SBox operation on the plain text, then rotate K with plain text block by K bytes. After that, we will perform the mix column operation. Then we will perform XOR operation with the plain text. Okay, so this is the 2 phases of the AES. So you can see that the number of steps are pretty much less in compared to if you try to compare with the Blowfish, IDEA, DES, but still it gives good amount of complexity to the attacker.
because the key size is large, plain text size is large, number of rounds is pretty much okay. And based on your requirement, you can change the key size. So if you want, you can use 128 bit. If you want, you can use 192 bit keys. If you want, you can use 256 bit keys. So there are up to 256 size key, which is very good. As you are using 256 size key, so there will be 2 to the power 256 combinations of keys can be generated, and for the attacker it will be very difficult to get the what key you are going to use. So there are lots of computing power will be required in that case. So let's discuss this first initialization phase, and then these 4 operations per round. Okay, so if there are 10 rounds, each of the round will compute this only these 4 operations. So it is very small in compared to the other algorithms. So first we have to do one time initialization. তাহলে কি কি ইনিশিয়ালাইজ করব? আগে হচ্ছে প্লেন টেক্সট ইনিশিয়ালাইজ করব, কিটাকে ইনিশিয়ালাইজ করব, then we will perform XOR. Okay, so there is 2 phases are there. First is key initialization, plain text initialization, and then we will perform XOR operation. So basically it is a matrix based operation, so you have to prepare some matrices. So let's discuss that one time initialization phase. So this is our key. Okay, so first is expand the key, that is 16 byte key, to get the actual set of keys. মানে এখানে আমরা এতগুলো কি জেনারেট করছি, so that in each round we can use different keys. Okay, so this is, and each of the key will contain 4 rows and 4 columns. So this is our 16 byte key, and we are creating 11 arrays from this 16 byte key. So the key expansion conceptually this will look like this. Okay, that how we will do the key expansion, that we will discuss now. But please go through this diagram, because from this diagram you have the information that initially we have 16 byte key, and from there we are generating 4x4 matrix, 11 4x4 matrix that will be treated as the new keys for each of the round. So the original 16 byte key array is expanded into containing 11 arrays. Each contains 4 rows and 4 columns, that is the 176 bytes. So one of these 11 arrays is used in the initialization process, and the other 10 arrays will be used in 10 rounds. Okay, so if we are considering 128 bit key আমরা ইউজ করছি, তাহলে number of round কতগুলো হবে? Number of rounds will be 10. So এটা মনে রাখবে, if you are using 128 bit key, then the number of round will be 10. যদি আমরা 192 bit key ইউজ করি, then number of round will be 12. আর আমরা যদি 256 bit key ইউজ করি, then number of round will be 14. Okay, তাহলে কিভাবে এটা হচ্ছে এবার দেখো। ফার্স্ট the original যে 16 bit keyটা রয়েছে সেটা একদম কপি করে এখানে রেখে দেব। So first this is, and the first key is same. Okay, so firstly the original 16 byte key will be copied in the first 4 words of the expanded key. Okay, so this one. Now next the rest of the 10 arrays, how we can generate. So this is how we can generate. Okay, so this is the diagram. There is the key expansion first step. So for numbers words, that is K0, K14, K8, K12. This will be added and it will generate over here. This K1, first you have to arrange the keys in this way. There is K0, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K16. So each of the byte will be arranged in this way. There is a 16 byte keys there. So then you have to K0, K4, K8, K12 add kore, you will get this one. So if the word, if the word W array is multiple of 4, so some complex logic is used, that is the W0, W1, W3, W4. So in this way we will generate the words. Acha. So what will be the key expansion procedure? So for I equal to 0, I less than 4, I plus plus.
So that is 4 into I, 4I plus 1, 4I, 4 into I plus 2. In this way, the first copy the 16 input key blocks into first 4 words of the output key. Now you have to populate. So for I equal to 4, I less than 44, I this temp. Then if I mod 4 equal to 0, you have to perform the substitute, then rotate, then XOR operation. After that, you will generate this word. So let's discuss with an example of the value related example. আচ্ছা আচ্ছা আগে তোমরা এটা করে নাও, আমি তোমার ভ্যালু দিয়ে এক্সপ্লেইন করছি এটা, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইজ a 116 byte key is there that will be copied, and then we have to apply some operations. By this operation we will generate 10 set of keys. Okay, 10 round আছে, 10 round of each and every round we are going to use new keys. Okay, so I'll be discussing this thing with the help of a diagram. So next what we will do, we will generate a 16-bit plain text. So this is the first step, that how you can generate the key. I will discuss the key again. So do the 16-bit plain text you have. So the plain text, whatever plain text is, you have to arrange it in matrix format. So how you will arrange the matrix? In a column wise. So B1, B2, B3, B4, there is a column measure matrix you have to generate. Then B5, B6, B7, B8, then B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16. So this is called the state array. So this array and the matrix, whatever you have to perform the XOR operation, and this output will be sent to the first round of the AES. Okay, so this is the two halves of the AES. These are the two halves of the AES. These are the two halves. So first you have to generate the keys. You have to then convert the plain text into matrix, that is called the state matrix. Then you have to perform the XOR operation, and then the rounds will get started. So let's discuss that how these keys will be generated in detail. So after that we will discuss the 4 rounds. Okay, so basically you will go through this. আচ্ছা আগে একটা জিনিস দেখো, এখানে 11 arrays you have to generate from the one key size. Okay, so this is your 16 byte key. এবার ফার্স্ট কিটা সেম থাকবে, তারপর এখান থেকে তোমার স্টার্ট হবে। তো তোমরা দেখো এখানে ধরো যদি রো সাইজ ধরো কনসিডার করো 0 1 2 3, তো এটা 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 7 8 9 10 11 12 43. Okay, that is there will be 43 rows are there. Okay, 43 rows মানে 11 arrays আছে। তো 11 arrays মানে কি 11, each size is 4 cross 4, তার মানে 4 rows, তার মানে 44টা rows রয়েছে। তো ফার্স্ট যে 16-bit কিটা রয়েছে সেটা আমরা we have copied it over here. So 0 to 4 rows are done. Now here row is 4 and here row is 43. তো এই রো এর জন্য আমরা কি করে we will generate this 10 different key for each of the round. কি করে জেনারেট করব? That logic is written over here. Okay, so this is for I equal to 4, মানে সেকেন্ড ম্যাট্রিক্স এর ফার্স্ট রো থেকে স্টার্ট হচ্ছে, লেস দেন 44 মানে I equal to 43 নাম্বার রো দিয়ে আমরা করব I প্লাস প্লাস। তো temp equal to w I minus 1। I এখানে কি আছে দেখো, I হচ্ছে তোমার 4, তাহলে 4 মানে 3টা আছে, তার মানে temp মানে w3 মানে ওয়ার্ড 3 যেটা আছে সেটা আমরা টেম্পে কপি করব। এবার যদি এটা I, এই I-টা the value of I is modular 4 equal to যদি 0 হয়, তাহলে আমরা দুটো জিনিস করব, টেম্পটাকে রোটেট করব, তারপর সাবস্টিটিউট করব, তারপর একটা কনস্ট্যান্টের সাথে XOR করব। আর যদি এটা mod equal to 0 না হয়, তাহলে আমরা ডাইরেক্ট এটা I নতুন আমার w-টা কি হবে, নিউ রোটা আমরা কি করে জেনারেট করব, w I minus 4 XOR ডাইরেক্টলি টেম্প। ঠিক আছে, এবার আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে ব্যাপারটাকে বুঝি, তাহলে এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, সো
ফার্স্ট দেখো এটা হচ্ছে আমাদের W0, W1, W2, W3, এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ম্যাট্রিক্সটা আমরা পেয়ে গেছি। সো W0 মানে হচ্ছে ফার্স্ট রো, 4x4 ম্যাট্রিক্স। তো W0 আমরা কি করে পেয়েছি আগে বলেছি, অ্যাডিশন করে পেয়েছি অফ দা K0, K1, K2, K3 এগুলো অ্যাডিশন করে W0 পেয়েছি। তো W0 মানে হচ্ছে ফার্স্ট রো। এবার সেকেন্ড রোতে এই ভ্যালুটা আছে, থার্ড রোতে এটা আছে, ফোর্থ রোতে এটা আছে। এবার W4টা আমরা কি করে পাবো? W4 মানে হচ্ছে আমার যে সেকেন্ড ম্যাট্রিক্সটা রয়েছে তার ফার্স্ট রো, সেই ফার্স্ট রোটা আমরা কি করে জেনারেট করব, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন। এবার কি করে করব সেটা, এটা হচ্ছে তার ফর্মুলা, যে এটা হচ্ছে আমরা ইনিশিয়ালি আমরা পেয়ে গেছি, এবার হচ্ছে এটা ফর্মুলা। এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, ওকে স্টুডেন্টস, প্লিজ পে অ্যাটেনশন, দিস পোর্শন ইজ ইম্পর্টেন্ট। মানে এইরকম ভ্যালুজ দেয়া থাকবে, সেখান থেকে ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্যাট হাউ ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য কি। কারণ এইএস থেকে কিন্তু ওই ছোট ছোট কোয়েশ্চেন্স গুলো আসে, where you have to calculate that how the sub parts can be done. So just pay attention. So what is the formula? That if I equal to 4, I less than 44, I plus plus, initially temp will be W of I minus 1. তাহলে I এখানে কত 4, তাহলে W of, তাহলে temp এর ভ্যালু কি হবে? W of 3, W of 3 মানে এটা, ঠিক আছে? তাহলে temp equal to 0C, 0D, 0E, 0F হলো। তাহলে এটা এখন টেম্পের মধ্যে আছে। এবার নেক্সট তুমি কি করবে, দ্যাট I mod 4 equal to 0 কিনা টেস্ট করবে। তো I এখানে ভ্যালু হচ্ছে 4, এখন I এর ভ্যালু 4 আছে, তাহলে 4 mod 4 0। তাহলে তোমাকে এখন এটা ক্যালকুলেট করতে হবে, তাহলে এটা নিউ টেম্প জেনারেট করতে হবে। তাহলে নিউ টেম্পটা তুমি কি করে জেনারেট করবে? ফার্স্ট এই টেম্পকে রোটেট করতে হবে। তাহলে একে যদি এখন তুমি, এখন এটার ভ্যালু ছিল এটা, তো এটাকে যদি তুমি 1 টাইম রোটেট করো তাহলে কি হবে? 0D মানে 0C টা লাস্টে চলে যাবে সার্কুলার রোটেট, তাহলে 0D, 0E, 0F, 0C. So that will be the output of the rotate. Okay, so rotate temp. So we need to perform this operation. Okay, we need to perform this operation. First of all, we have to perform rotate temp. So circularly rotate করলে, so 0D, 0E, 0F, 0C. Now we have to perform substitute of this operation. ঠিক আছে? So there is a substitute money with the help of S box. I hope you can remember from the S box substitution যে একটা ভ্যালু থাকে, সেখান থেকে তুমি সাবস্টিটিউট করে অন্য ভ্যালু জেনারেট করছো। তো তার জন্য তোমার একটা S box লাগবে। S box এ কি করবে? We need to take one byte at a time and look up in the S box for substitution. Okay, our first byte is 0D. তো এখানে x ইকুয়াল টু, আচ্ছা আমি S বক্সটা তোমাদের ওপেন করি, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। তো এটা হচ্ছে তোমাদের S বক্স, এটা বইতেও আছে, আমি পিপিটিটা তোমাদের দেখাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে তোমার x, এটা হচ্ছে y। তো 0D মানে হচ্ছে 0 হচ্ছে এটা, আর D হচ্ছে এটা। ওকে, তো 0D ইন্টারসেকশন ভ্যালু দেখো D7, তাহলে কি হবে? 0D এর জায়গায় তুমি কি লিখবে? D7। নেক্সট দেখো কি আছে? 0E, নেক্সট ভ্যালু হচ্ছে 0E, তাহলে x ভ্যালু হচ্ছে 0 আর E পাবে দেখো AB। তাহলে নেক্সট D7 এর পর এই 0E will be replaced by AB। সেম ভাবে 0F এ যাও, 0F এ যাও, এটা হচ্ছে 0x ভ্যালু হচ্ছে 0 আর F হচ্ছে 76, তাহলে কি পাবে? 76 করে পাবে, তাহলে 76। আর 0C কি করে পাবে? এই যে 0 and this is your C that will be written as FE। তাহলে FE টা কি করে পাবো? FE মানে 0C will be replaced by FE। তাহলে আমার দুটো কাজ হয়ে গেল, রোটেট টেম্প সার্কুলার একবার রোটেট করা হয়ে গেল, তারপর আমাকে S বক্স দিয়ে সাবস্টিটিউশন করা হয়ে গেল। তাহলে এই যে ভ্যালুটা আমার ছিল টেম্পের মধ্যে, দ্যাট উইল নাও বিকাম দিস। ঠিক আছে, এবার লাস্ট কি করতে হবে? আমাকে একটা কনস্ট্যান্ট আছে, সেই কনস্ট্যান্টের সাথে এই ভ্যালুটাকে জর করতে হবে। উই হ্যাভ টু পারফর্ম জর অপারেশন উইথ দ্য কনস্ট্যান্ট I ডিভাইডেড বাই 4। এবার I এর ভ্যালু কত? 4। I have the constant is 4 divided by 4, that is constant হচ্ছে 1। The constant 1 মানে which is actually nothing but 0, 1। Constant 1 means the value is 0, 1। তাহলে এই ভ্যালুটাকে এখন আমাকে বাইনারিতে কনভার্ট করে 0, 1 দিয়ে অ্যাড করতে হবে। তাহলে সেটা করে ফেলি। তো দিস ইজ সামথিং লাইক দ্যাট। এবার 0, 1 টাকে এইভাবে লিখতে হবে। সো দেন উই হ্যাভ টু পারফর্ম জর, আর জর অপারেশন করার পরে দিস উইল বি দ্য আউটপুট। ওকে, সো আওয়ার টেম্প ইজ now our temp value, so this temp value will be this, okay? Now
finally what we need to do, that wi equal to wi minus 4 zor temp. তাহলে wi I মানে w4, এই যে 4 এ গিয়ে বসবে, এই 4 এর ভ্যালুটা আমরা কি করে পাচ্ছি, wi minus 4, i এর ভ্যালু 4, তাহলে w0, সো দিস ইজ w0 এর সাথে এই টেম্পের ভ্যালুটাকে আমাকে জর করতে হবে। সো w0 যে ভ্যালুটা আছে আর w4 হচ্ছে এটা, সো উই হ্যাভ টু পারফর্ম জর করে, এই যে জর করে, এই দুটো জর করে উই গেট আ ভ্যালু that we have to put inside this block w4. The w4 value we have calculated. Now how we can calculate w5? So let's see. Now so it is done. So now I plus plus করে I এর ভ্যালু এখন 5 হয়ে গেছে। তাহলে temp equal to কি হবে, I এর ভ্যালু 5, তাহলে 5 minus 1 is 4, তাহলে 4, এই যে 4 এর যে ভ্যালুটা আমরা এখন লিখলাম সেটাই এখন টেম্পে গেল। Now I mod 4 equal to 0 না, 5 mod 4 to equal to 0 না। So this line will not get executed, only this line will get executed. So I mod 4 যদি equal to 0 না হয়, in that case you will go to this step, and what we will do, that is w5 will be w5 minus 4, that is w1 dot temp. তাহলে টেম্পের মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে দ্যাট ইজ দ্য w4 ভ্যালু, তার সাথে w1 কে জর করে যে ভ্যালুটা পাবে সেটাই w5 এ লিখবে। একইভাবে w6 লিখবে, এইভাবে আস্তে আস্তে পুরো এই ম্যাট্রিক্স মানে পুরো w44 অবধি ক্যালকুলেট করবে। 44 অবধি ক্যালকুলেট করা হয়ে গেলে what you will get this matrix. So this is w0, this is w1, this is w2, this is w3, এটা হচ্ছে w4, w5, w6, w7. So in this way you will fill each of the rows with the help of this concept. Any doubt students? Otherwise I will discuss it again. যে কি করে w4, w5, w6, w7 ক্যালকুলেট হচ্ছে। ইট ইজ দ্য কি জেনারেশন, মানে ইচ স্টেপ, মানে আমাদের তো ইনিশিয়ালি 11টা কি উই নিড টু জেনারেট 11 কিজ। তাহলে ফার্স্ট কিটা দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করব, বাকি 10 কিজ যেগুলো থাকবে সেটা দিয়ে রেস্ট অফ দ্য 10 রাউন্ডে পার রাউন্ডে একটা করে অপারেশন করব। বলো কোনো ডাউট আছে? আদারওয়াইজ আই ক্যান গো টু দ্য নেক্সট পোরশন অফ দ্য okay, so I am going to the next phase of the operation. তাহলে কি জেনারেট হয়ে গেল, তারপরে প্লেন টেক্সটটাকেও তোমরা ম্যাট্রিক্স ওয়াইজ লিখলে, তারপর ফার্স্ট যে ম্যাট্রিক্সটা থাকবে তার সাথে একে জর অপারেশন করে the first initialization phase is done. Now the process, as you can see there are 4 processes that there. So first thing is that apply sbox to each of the plain text block. তাহলে plain text যেটা থাকবে sbox অ্যাপ্লাই করে করে প্রত্যেকটা যে প্লেন টেক্সট ব্লক আছে সেটাকে আমরা চেঞ্জ করব উইথ দ্য হেল্প অফ sbox টা দেখো নিশ্চয়ই তোমরা sbox টা দেখলে, সে যেরকম প্লেন টেক্সট থাকবে, ধরো প্লেন টেক্সট লেখা আছে CA, তাহলে সি দেখো এখানে সি আছে, এখানে এ আছে, তাহলে যদি কোনো জায়গায় লেখা থাকে CA তাহলে এই ভ্যালুটা দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যাবে, তাহলে 74 দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যাবে। তো এরকম করে sbox দিয়ে প্লেন টেক্সটের প্রত্যেকটা টেক্সট ব্লক উই উইল রিপ্লেস। নেক্সট ফেজ ইজ rotate row k of the plain text block by k bytes, ঠিক আছে? তাহলে রোটেটটা কি হবে দেখো, there are 4 rows of the state array, এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি আবারও বলছি, আগের ইয়ারেও কোশ্চেন পেপারে এসেছিল যে রো 0 হলে নো রোটেশন, তাহলে রো দেখো রোটেটে কি হবে, ফার্স্ট রোতে নো রোটেশন, সেকেন্ড রো যেটা হবে ওয়ান টাইম রোটেশন, মানে 6 10 14 2, যখনই তুমি সেকেন্ড রোতে আসবে 0th রোতে নো রোটেশন, ফার্স্ট রো মিন্স ওয়ান টাইম রোটেশন, সেকেন্ড রো মানে 2 টাইম রোটেশন, মানে এখন কি হবে 11 15 দেন 3 দেন 7, আর লাস্ট রো মানে 3 টাইম রোটেশন, দ্যাট ইজ থার্ড রো মিন্স 3 টাইমস রোটেশন। তাহলে কি হবে এখন রোটেটটা হয়ে 16 দেন হবে 4 8 12। So this is your original array, this is modified array. So this is how that মানে ফার্স্টে প্লেন টেক্সটের প্রত্যেকটা ব্লককে প্রত্যেকটা বিটকে তোমরা sbox দিয়ে রিপ্লেস করে নিলে, তারপর তাদের উপর রোটেট করলে, রোটেটের লজিকটা কি রো কে হলে k টাইমস রোটেট হবে, ঠিক আছে? রো মানে এটা 0th রো, তাই 0 টাইম রোটেশন মানে নো রোটেশন, তারপর যখন ফার্স্ট রো তাহলে 1 টাইম রোটেশন, সেকেন্ড রো 2 টাইমস রোটেশন, রো নাম্বার 3 মানে 3 টাইম রোটেশন। তো এইভাবে অপারেশন হবে। তারপরে হবে মিক্স কলাম অপারেশন, একটা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন তার উপর করতে হবে, সেটা গ্যালোয়েস ফিল দিয়ে করতে হয়, সেটা তোমাদের সিলেবাসে নেই, শুধু এটুকু মনে রাখবে যে একটা মিক্স কলাম অপারেশন উই হ্যাভ টু পারফর্ম। So it actually contains matrix multiplication between this array with some constant array. Okay, so
সো সেটা একটা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে। তো দেখো কিভাবে এই মিক্স কলাম অপারেশনসটা করে। সো ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু পারফর্ম ওয়ান ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন। সো দিস ইজ ওয়ান কনস্ট্যান্ট ম্যাট্রিক্স, সেটা দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লিকেশনটা কিভাবে করব। সো দিস ইজ আওয়ার অ্যারে b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12। সো দিস ইজ আওয়ার অ্যারে। তো কি করে অপারেশনটা হবে দেখো, এই ধরো এটা যদি ফার্স্ট রো, তাহলে কি করে হবে b1 into 2 b1 into 2 b2 into 3 b3 into 1 and b4 into 1. So in this way we will perform the multiplication and in between we will perform XOR, মানে এদের যে ভ্যালু গুলো যেগুলো পাবো তাদের মধ্যে we will perform XOR. So that will create the first column. একইভাবে সেকেন্ড কলামের জন্য এইভাবে করব, থার্ড কলামের জন্য এরকম করব। সো এইভাবে b1 তারপর b2 তারপর b3 b4 এইভাবে পারফর্ম করব। So this will be gives you the first column, this will give you the second column. So in this way we will perform the matrix mix matrix operation, ঠিক আছে। আর লাস্টে একদম লাস্ট স্টেপটা কি আছে দেখো, লাস্টে কি থাকবে যে এই যে আমরা প্লেন টেক্সট জেনারেট করব আফটার ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন, তার সাথে কি দিয়ে XOR অপারেশন করব, কি দিয়ে XOR অপারেশন করব। নাও উই হ্যাভ 10 কিস, তাহলে প্রত্যেকটা রাউন্ডে উই উইল ইউজ 1 কি পার রাউন্ড। যদি 10 রাউন্ডস থাকে তাহলে 10 কি ইউজ করব, যদি 192 বিট কি ইউজ করি তাহলে 12 রাউন্ডস ইউজ করব, and if you are using 256 bit key then we will use 14 rounds. So in this way we will perform the operation. আচ্ছা, এবার বলো স্টুডেন্টস, এনি ডাউট? আমি আরেকবার এক্সপ্লেন করব AES অ্যালগরিদমটা। ইরে ওকে, সো ফ্রম দ্য পিপিটি ইউ ক্যান সি একটা জিনিস খুব ভালো করে মনে রাখবে, এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, যে কি সাইজের সাথে রাউন্ডের যে রিলেশনশিপটা, এটা তোমার বইতে তো রয়েছে, পিপিটিতেও দেওয়া রয়েছে, যে কিটা মানে প্লেন টেক্সট সাইজ ইজ অলওয়েজ 128 বিট, কিন্তু হাউ মেনি রাউন্ডস এন্ড হোয়াট উইল বি দ্য কি সাইজ, দ্যাট ইজ ভেরিয়েবল। So if you're using 128 bit key then the round will be 10, 198 bit key use করলে round will be 12, 256 bit key হলে 14 rounds will be used. সো এই কিটা জেনারেশন, কি জেনারেশনটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট, দেখলেই একেবারে যে ফার্স্টে যে কিটাকে নেবে সেটাই হচ্ছে ইনিশিয়াল কি, ঠিক আছে। এবার লাস্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ এইভাবে যে আরো 10 কিস জেনারেট করবে, তার জন্য একটা লজিক আছে, সেই লজিকটা ইউজ করে করতে হবে। তো এটা হচ্ছে দেখো ফার্স্ট হয়ে দিস ইজ হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন ফেজ। ইনিশিয়ালাইজেশন কি, প্রথমে কিটা জেনারেট করতে হবে, যেটা প্লেন টেক্সট থাকবে সেটা ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে লিখতে হবে, তারপর তাদের মধ্যে XOR অপারেশন করতে হবে। সো দিস ইজ দ্য ইনিশিয়ালাইজেশন। এই XOR অপারেশন করার পর যদি নিউ প্লেন টেক্সট হবে সেটা কিন্তু নেক্সট ফেজে যাবে, ঠিক আছে। এবার ফর এক্সাম্পল ইফ উই আর কনসিডারিং 128 বিট কি, তাহলে 10 রাউন্ডস হবে, তাহলে ইচ অফ দ্য রাউন্ড আমাদের কি করতে হবে, ফার্স্টের যে প্লেন টেক্সটটা পাবে, মানে এইখানে যে XOR করে, মানে এই কি আর এই প্লেন টেক্সট, এটা হচ্ছে আসল প্লেন টেক্সট, এখানে যেটা রয়েছে এটা আসল প্লেন টেক্সট, অরিজিনাল প্লেন টেক্সট। সো অরিজিনাল প্লেন টেক্সটের উপর XOR করে যে মডিফাইড প্লেন টেক্সট you will get, on this modified plain text all the values will be replaced by the S box. That is the S box is there. So S box, so whatever the value, for the example the value is like 47, the value is like 32, so based on 3 is row and 2 is the column. So in this way all the values will be replaced with the help of S box. তারপরে কি হবে, রোটেট, প্রত্যেকটা রো কে রোটেট করবে, রো 0 হলে নো রোটেশন, রো 1 হলে 1 টাইম রোটেশন, রো 2 হলে 2 টাইমস রোটেশন, রো 3 হলে 3 টাইমস রোটেশন, এরকম করে 4x4 যে ম্যাট্রিক্সটা রয়েছে সেটা প্রত্যেকটা ম্যাট্রিক্স হচ্ছে অলওয়েজ 4x4, সেয়ার ম্যাট্রিক্স সাইজ ইজ অলওয়েজ 4x4, তাহলে 4x4 ম্যাট্রিক্সটাকে এইভাবে রোটেশন করবে। তারপরে যে ম্যাট্রিক্সটা তুমি পাবে, মানে এই অপারেশন করার পর যে ম্যাট্রিক্সটা ইউ হ্যাভ, তার সাথে তার উপর ইউ উইল অ্যাপ্লাই মিক্স কলাম। মিক্স কলাম মানে কি, একটা ম্যাট্রিক্স কনস্ট্যান্ট ম্যাট্রিক্স থাকবে, সেটা দিয়ে প্রত্যেকটা সেই ম্যাট্রিক্সের কলাম আর এই প্লেন টেক্সট ম্যাট্রিক্সের রো, এদের মধ্যে অপারেশন করবে মাল্টিপ্লিকেশন, আর ভেতরে ভেতরে করবে হচ্ছে XOR অপারেশন।
তারপরে যে ম্যাট্রিক্সটা তুমি ফাইনালি পাবে তার সাথে কির সাথে জোর অপারেশন করবে। So these are the 4 steps inside the next phase. So AES basically contains 2 phases, initialization phase and round phase. ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট এটা হচ্ছে তোমার কি। এবার কিটা দেখো কি হবে, যে ফার্স্ট অরিজিনাল যে 16 বাইট কি থাকবে, দ্যাট উইল বি ইওর ফার্স্ট 4x4 এ কপি করবে। So suppose these are মানে W0 row 1, W0 হচ্ছে row 2, W3 হচ্ছে row এটা হচ্ছে row 0, row 1, row 2, row 3। W0 মানে একটা টোটাল তোমার মানে 4 blocks contain করবে in a matrix, ওকে। তো ফার্স্ট এইভাবে তোমার অপারেশনটা হবে। মানে W0 কি করে ক্যালকুলেট করবে, যে K0, K4, K8, K12 এটাকে অ্যাডিশন করে তোমার রেডি করবে। তো এইভাবে তোমার ফার্স্ট ম্যাট্রিক্সটা তৈরি হবে। তারপরে নেক্সট ম্যাট্রিক্স গুলো কি করে ক্যালকুলেট করবো, তার জন্য এই ফর্মুলাটা আছে। এই ফর্মুলাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে, যেটা আমি ডিসক্রাইব করলাম। আর এটা হচ্ছে এস বক্স, মানে এস বক্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে রো, এক্স হচ্ছে রো আর ওয়াই হচ্ছে কলাম। সাপোজ আমাকে একটা ভ্যালু দিল 0C, তাহলে 0 আর সি, মানে 0C ভ্যালুটা আমাকে এফই দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে। তো এস বক্স বেসিক্যালি, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এস বক্স? সাবস্টিটিউশন বক্স। এস মিন্স সাবস্টিটিউশন। তো কি করে সাবস্টিটিউট করবে, তার জন্য একটা লজিক দিয়ে একটা ম্যাট্রিক্স রয়েছে। দিস ম্যাট্রিক্স উইল বি অ্যাভেলেবল বোথ সেন্ডার সাইড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিসিভার সাইড। তাহলে কি এটা রিভার্সিবল অ্যালগরিদম। তো যেভাবে এনক্রিপশন করছো সেভাবে এগেইন ইউ উইল ডু দ্য ডিক্রিপশন। ঠিক আছে, এবার ম্যাট্রিক্সটা করলে, সাপোজ তুমি তখন এবার প্লেন টেক্সট কিটা জেনারেট হয়ে গেল। তারপর তোমরা কি প্লেন টেক্সটটাকে একটা ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে লিখলে, সাপোজ এইভাবে লিখলে কলাম মেজার ওয়াইজ, কিটা লিখতে হবে রো মেজার ওয়াইজ, আর প্লেন টেক্সটটাকে when you are arranging the plain text into matrix wise, it will be column measure wise. So B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 এই অনুযায়ী। এবার স্টেপ 3 তে কি করবে, জর the state with the key block. Here the first 16-bit key will be jored with the 16-bit state array. So here the initialization is complete. তো এখানে তোমার ম্যাট্রিক্সটা যেই পেয়ে গেলে ম্যাট্রিক্সে, আর কি এর যে ফার্স্ট কিটা জেনারেট করেছো তাদের মধ্যে জর করবে, করে ইনিশিয়ালাইজেশন ফেজটা কমপ্লিট হলো। এবার আউটপুট যে জরটা থাকবে সেটা দিয়ে এখানে রাউন্ডে চলে আসবে। সাপোজ এখানে 10 রাউন্ড হচ্ছে, ইচ অফ দ্য এভরি রাউন্ড উইল কন্টেন দিস 4, মানে একটা রাউন্ডে 4টে স্টেপ করবে, আবার নেক্সট রাউন্ডে গিয়ে আবার এই 4 স্টেপস করবে। তাহলে এট দ্য এন্ড অফ দ্য রাউন্ড 10 ইউ উইল গেট ইউর সাইফার টেক্সট, ওকে। মানে একদম রাউন্ড 10 কমপ্লিট হবে, দেন ইউ উইল গেট ইউর সাইফার টেক্সট। So this is first step is S box. Again, whatever the plain text you will generate after this XOR operation, তাহলে S box দিয়ে আবার সেটাকে সাবস্টিটিউট করবে। তারপর রো ওয়াইজ সেটাকে রোটেট করে, রো 0 হলে 0 টাইম, 1 হলে 1 টাইম, 2 হলে 2 টাইম, 3 টাইম, এইভাবে। তারপর মিক্স কলাম অপারেশনটা অ্যাপ্লাই করবে। তো সাপোজ দিস ইজ ইউর কনস্ট্যান্ট ম্যাট্রিক্স, সেটা দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করে অ্যান্ড XOR অপারেশন, দিস ইজ মিক্স কলাম অপারেশন। তারপর যে কিটা থাকবে রাউন্ড 1 মানে কি নাম্বার দিয়ে, মানে কি নাম্বার 2 দিয়ে XOR অপারেশন করতে হবে। রাউন্ড 2 হলে কি নাম্বার 3 দিয়ে ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম দ্য XOR অপারেশন। সো এটা কমপ্লিট হবে। সো এট দ্য এন্ড অফ দ্য রাউন্ড 10 ইউ উইল গেট ইউর সাইফার টেক্সট। So this is the whole procedure. Please go through AES. If you have any doubt, please ask me. From the symmetric cryptography, from the PPT that I have shared, most important thing is what is stream cipher, what is block cipher, what is algorithm mode, like CBC, CFB, ECB. So these modes are important. And another important that is always coming, this is a separate module we are discussing. This is a separate module. So you will always get some questions like DES, AES, always. AES এ যেটা হয়, একটা স্টেপ তুলে দিয়ে বলে প্লিজ এক্সপ্লেন সাম ভ্যালুস দেয়া থাকবে, বলবে W5 ক্যালকুলেট করো। So in this way you have to calculate in case of AES. Okay.